apply that, then that's a nice thing because they kind of get the impression that you're serious about the project, and of course your application will be stronger. പിന്നെ like PhD programs apply ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ of course anybody can apply, പക്ഷേ you have to kind of calibrate your, ഇപ്പം നമുക്ക് feedback കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ through exams or നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സിന്റെ സക്സസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. And apply cheyan, now it is so easy, everything is online and you can apply to any place. But particularly in the top schools, it helps if you have some kind of experience in the field that you're applying to. Appam ellarkum apply na ellarkum nalla grades ella undavu. So the things that help you stand out are, for example, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is a positive because it shows that you are a motivated person. You have to try and build up your resume or CV, whatever it is, in that way. And you basically the requirements to apply to a PhD program അങ്ങനെ GRE എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി അത് ചെയ്യണം. പക്ഷേ അതല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. You just in the top schools, of course, it's difficult to get admission, but the actual application process is pretty simple because online and you can just submit an application. Just one thing I will also add is that apply sometimes നമ്മൾ ഒരു 8 സ്കൂൾസിലോട്ട് അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 8 ആപ്ലിക്കേഷൻ എഴുതിയിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്കൂളിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് എല്ലായിടത്തും അയക്കും. So that is generally not recommended because application വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, and that kind of shows that you're not serious. അപ്പം I would say that നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം ഇന്ന പ്രോജക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത്, ആൻഡ് അത് നോക്കിയിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് കുറച്ചുകൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ സർ. അതേപോലെ നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഈ വിദേശ സർവകലാശാല നമുക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അക്വയർ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? കാരണം അവിടെ നമുക്ക് കൊളീഗ്സ് അതുപോലെ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിലുള്ള ആപ്ലിക്കൻസിന് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ IIT ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്തും there would be students from high school സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന് അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ കൂടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു. അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ഹൈസ്കൂൾ ലെവൽ ട്രെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് എ PhD ലെവൽ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടാണ്. ബട്ട് my personal feeling is that try and do little projects. So Arduino and Raspberry Pi angante cheriya cheap devices you can get and learn some programming skills. Anganate show some initiative in like I am interested in this. Appo njan inna saanangalokke eduthu njan thanne oro cheriya projects okke cheyidu, and njan I took the initiative to approach some faculty and ask them about some projects. Anganate that is the main thing that people are looking for, that you're excited about what you want to do and you have the initiative and the ability to kind of think about it, think about what you want to do and then take some action to do it. Angane aa oru quality aanu mainly is important to be successful in getting into these places. Of course, on top of നമ്മുടെ grades ഒക്കെ it has to be good. That is the reality, unfortunately. But on top of that, you need to show that you have something more. Okay, sir. ഒരു question chat box ൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചത്, is there any free education giving country? Is there any free education giving country? There are several. I think but US is not a free education. Okay, there's two things. Undergraduate education anengil I think several
European countries offer a free like fees for an undergraduate education, but of course you still pay living expenses of course cover that's for the undergraduate level, and for the graduate level you are actually paid. PhD is like a job, so most places will actually pay you to work in a lab. First year of a PhD you might have some coursework, but after that you're basically an employee of the university, and so it's a job. Does that answer the question? Yes, sir. Shall we need to study the local language? Another. Local language, particularly science, mostly environmental, it will be kind of Korea countries in all lab work. The language is usually English. But from a personal point of view, social life, then it is nice to know the local language, because interact level like practical grocery store you might need to know the local language to communicate with the cashier. Practical aspects, but professionally I don't think there's any, particularly at the graduate level. Undergraduate classes, for example, Germany, undergraduate level classes are offered in German. You have to know German. But other than that, there's no need to, Two more questions. So am I studying for degree first year currently, and I really want to get into IIT. So should I prepare now? I wish to do PG in maths. Yeah, okay. And the experience was, of course I had to practice a lot. Format anyway, and in my time there were 2 exams, 3 hours each, and they were physics, chemistry, and maths. So of course I had to work a lot to kind of get exam mode. Again, this is not a great thing, but the reality is that exam is not the same as knowing something in a deep way. Exam mode and do a lot of practice tests. You have to know the material well. I had to do a lot of practice tests and take a lot of mock tests, and that was my experience. But of course, എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുമാതിരി ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും, ഓക്കെ ഐ ഡിഡ് ദിസ് ആൻഡ് എനിക്ക് സമയത്തിൽ തീർക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ദെൻ ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം ടു ട്രൈ ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു സ്ട്രാറ്റജി കിട്ടും, ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് 3 minutes ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക് യു ഹാവ് ടു ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ്. And if you're interested in maths, for example, of course maths, you might be able to do it easily, but unfortunately the exam maths there are multiple components of them. You have to train in all of them. For me, physics and I actually personally found the math component of the JEE quite difficult. But I had to do a lot of practice tests. I strategized, okay, physics marks, so I will try and score high in physics, and then I will try and score kind of enough in maths and chemistry. Feedback when we do these practice tests. Does that answer your question, Tamim? Yes sir, sure. ഓക്കെ, ഞങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം 2-3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ സാറിന്റെ ലിഗോ എക്സ്പെരിമെന്റ്, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അവര് ചോദിച്ചു, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലിഗോ എക്സ്പെരിമെന്റ് അവിടുത്തെ ഒരു വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു വർക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവരുടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ പാട്ടാവുക, അത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നോബൽ പ്രൈസിന്റെ ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനിലേക്ക് വരുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല, അവര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലൂടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കി ഇതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പം ഓക്കെ ലൈഗോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അത് കുറച്ചൊരു ലൈക്ക് ലക്ക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഇതിലോട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി IIT-യിലായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാ സമ്മറിലും ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ മൈ സെക്കൻഡ് ഇയർ, അപ്പൊ 2012 ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഏതോ കോറിഡോറിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രൊഫസറിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഡോറിൽ ഐ സോ പോസ്റ്റർ which said that ഇങ്ങനെ LIGO is in the US, പക്ഷെ LIGO മായിട്ട് വേറെ പല കൺട്രീസിലും ആ എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫസറിന്റെ ഡോറി കണ്ടു, ദ ജർമ്മൻ വേർഷൻ ഓഫ് LIGO, ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് ജിയോ. അവര് ഇന്റേൺസിനെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാനൊരു നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടു. അപ്പം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. And of course, at the time, I was only in my second year. അപ്പം എനിക്ക് അത്ര വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സമ്മറിൽ I had done some little projects with some faculty in IIT Madras. അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു project report ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് then there was a couple of rounds of interview and anyway, eventually I got it. പക്ഷേ that's what I mean by it was a bit of luck. ഞാൻ ഈ നോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ I would not have gone into Geo. പിന്നെ ജിയോയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ലൈഗോയിലോട്ട് വന്നത്, because I did a 10-week project there and they were impressed with my work ethic and all those things. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, okay, if you're interested in this field, why don't you apply? ഇങ്ങനെ ലൈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, why don't you apply there? ആൻഡ് അവർ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ലൈഗോ കൈൻഡ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിലോട്ട് വന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പം 2013 ഇൻ മൈ തേർഡ് ഇയർ സമ്മർ ഞാൻ കാൽടെക്കിൽ തന്നെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പം അഗെയിൻ നമുക്ക് അവിടെ പോകുമ്പം വി ആർ ബേസിക്കലി ഡൂയിങ് എ ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ. അപ്പം in 10 weeks you have to impress them enough that they might want to take you back എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ 2013 പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I applied to Caltech again, and because അവർക്ക് എന്നെ ആയിട്ട് പരിചയം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി and I was able to work with LIGO. പിന്നെ the actual LIGO experience, again it is luck that it happened. LIGO has been going ഒരു 40-year history ഉള്ള ഒരു project ആണ്. അപ്പൊ 1972 അങ്ങാണ്ട് the idea was conceived and it just so happened ഞാൻ ചെന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഡിസ്കവറി ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള അതൊരു ലക്കി കോയിൻസിഡൻസ് ആണ്. പക്ഷേ of course the main thing is അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസും എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടും, which you will not get because of the scale of the experiment. You will not get those skills in many other fields. That was another reason why I chose to work with that group, and that our experience വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സ്റ്റാൻഫോർഡിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്. So it builds on every experience builds on the last one. അപ്പോ അടുത്ത ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ലെക്കിന്റെ എലമെന്റ് എന്നൊക്കെ സർ പറയുമെങ്കിലും നമ്മളത് ആ ഒരു എലമെന്റിലൂടെ അല്ല. കാരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്തായാലും സർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തായാലും. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഈ IIT-യിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ പുറത്ത് പോയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം കുട്ടികളോട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ടാക്ടിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി IIT-യിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. JEE I found that a difficult experience. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് നമ്മളിപ്പം കുറെ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇൻ IIT itself, IIT is കുറച്ചൊരു കമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻവയറൺമെന്റ് ആണ്. പിന്നെ ക്ലാസ്സസിന്റെ കൂടെ ഈ റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ
കുറച്ച് ടൈം മാനേജ്മെന്റും നമ്മൾ കുറച്ച് മോട്ടിവേറ്റഡും ആയിട്ട് ചെന്നാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. So yeah, that it was definitely challenging, but you can do it if you budget your time efficiently. നമുക്ക് yeah, class work course work commitments നമുക്ക് ചെയ്യാം, and on the side you can do multiple things. You can do some hobbies about electronics projects ഒക്കെ നമുക്ക് side വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. Apart from, it is also important to have some balance and നമ്മുടെ health, physical and mental health ഒക്കെ നോക്കണം. But yeah, if you manage your time efficiently, and you can basically get a lot done in that time. അപ്പൊ അതായിരുന്നു IIT-യിലുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. And yeah, PhD എന്ന് പറയുന്നത് is a commitment. So again, this might, ഈ ഓഡിയൻസിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല it is that relevant because it is still some time in the future. പക്ഷേ before you start to do a PhD, അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം അതിനെപ്പറ്റി. എന്താ വെച്ചാൽ അതൊരു 5-6 വർഷത്തിന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ്. And it will be difficult because നമ്മളൊരു difficult problem നമ്മൾ almost independent ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം yeah, it is a difficult commitment. പിന്നെ ലൈക്ക് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയാൽ ഓക്കെ you have lost 2 years, പക്ഷേ it's not the end of the world. But yeah, you have to think really before you start a PhD. I think it's good to kind of നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവണം that this is a difficult problem, and we have to be prepared to spend 5 or 6 years working really hard on it. Sir, can I intervene to ask one question? Yes. So actually, sir, during PhD, there is a lot of research work that needs to be done, and what are the motivations what are the inspirations that motivated you towards this field of research as such? And how many research papers or research journals which you referred? Can you shed some light on that? Yeah, so sorry, there were two parts to the question. One is like what was my motivation, I guess, and yeah, it was so the experiment that I worked on was this LIGO thing, and the first thing that I read about it was a popular science article. It wasn't a technical article, it was in some magazine, and so I read that okay, there is this experiment which can measure, sorry if I'm getting a bit technical, but the smallest thing that we have is a proton, and this experiment can measure 1000 times smaller than a proton. It's just some article, and I thought, oh, okay, that's a really cool thing. So I thought, okay, I want to work on this because it's a difficult problem, and it sounds challenging, and I want to be a part of that. So that was kind of how I got into it, and then that is the outside perspective. Of course, the reality is when you're actually working on it, you're working on some more mundane tasks, like you are fixing some broken electronics, or you are doing some programming, or not every day you are making a groundbreaking discovery, because these things are difficult, and you're building on the work of many thousands of people. And so on a day-to-day basis, the progress is not that dramatic. But having this end goal in mind, which is so grand, was a big kind of motivation for me. And then yeah, to the second part, as to academic journals and stuff, it's good to read. Yeah, now it is getting much better for this purpose, because you have all these online journals, and there are popular science summaries of the technical articles, and we might not be able to appreciate the full technical details of some specific research work. But I think it's good to be aware of, not just so for me, for example, I wasn't just reading things about physics. I was reading, or at least I was trying to read about research in a wide variety of fields. Because you might think that you want to do physics now, but then it's just because you did not know about this other thing that was going on. And so yeah, it's good to the information is so easily accessible now because of the internet and stuff. So you should
kind of try and read, be aware of what is going on in the world. And yeah, that was my approach to it. So for just one aside is that now we have this COVID thing, and the people who are working on virology, I personally know people at Caltech who are working on virology for many decades, and it wasn't such a hot field because there wasn't a global pandemic. But now, because of the pandemic, their research is so important and such high impact, and so it's good to be aware of what these things are and what people are doing, so that when there's an opportunity and when your interest is peaked, then you can go and work on that. Does that answer your question? Yeah, thank you. That answers my question. Thank you. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഈ എബ്രോഡ് സ്റ്റഡീസിന്റെ സ്കോളർഷിപ്പും അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? സ്കോളർഷിപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നതിന്റെ കാര്യം. അപ്പം ഞാൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഐ ഹാവൻ ഡൺ ദ preparation to look at what is available right now. But there are definitely scholarships. Appo ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി graduate school ആണെങ്കിൽ you are paid a salary, so that usually takes care of that. പിന്നെ undergraduate education ആണ് scholarships ന്റെ relevance കുറച്ചുകൂടെ കൂടുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ the fact is, for example in the US നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ as a non-American citizen scholarship കിട്ടാൻ it is that much more difficult, because ഇവിടുത്തെ available scholarships കൂടുതലും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്. But there are scholarships that the Indian government or Indian institutions also offer for you to go abroad and study. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട്, and you should kind of browse the internet and look at forums for those opportunities. പിന്നെ അതിന് സ്കോളർഷിപ്സിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ കമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അപ്പം ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി PhD പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്യൂമിനെ യുണീക്ക് ആക്കാൻ നമ്മൾ കുറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും, ടു ഷോ ദാറ്റ് I have good grades, പക്ഷേ more than that I have some other thing. But the same thing applies for scholarships as well. നമ്മൾ സ്കോളർഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you have to really prepare a strong statement that I really want to be in this field, and I have done ABC to get prepared for it എന്നുള്ള ഒരു mindset വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് I will re-emphasize, നമ്മൾ മാസ് IT applications അയക്കുന്ന പ്രാക്ടീസ് is not very good. നമ്മൾ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷനും നമ്മൾ അതിന് ടൈലർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സർ അതിനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏജൻസീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇത് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസിന് എന്തെങ്കിലും അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും? Again, personally, ഞാൻ IIT-യിലായിരുന്നപ്പോൾ, because I was doing science in an IIT, എനിക്ക് MHRD ആയിരുന്നു ഓർഗനൈസേഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. But I got a scholarship for the full 5 years that I was there. പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാ സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്സിന് പോയപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ the internship institution would pay me a salary, അല്ലെങ്കിൽ in my third or fourth year I went to Germany. അപ്പൊ DARD എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, which is a German Indian partnership, and അവര് നമ്മളെ ഫണ്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം എനിക്ക് മ്യൂണിക്കിൽ പോയി ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ അവര് കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് ഇങ്ങനെ തന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തായാലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ സർ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ച 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ചോദിച്ചത്, ജിഷക്ക് അറിയേണ്ടത്, what are the differences in studying here and abroad? Any quality difference? എനിക്ക് പേഴ്സണലി ആയിട്ട് അങ്ങനെ, ഇപ്പം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇസ് ഇൻ ഇന്ത്യ, ബിക്കോസ് ഈവൻ ദോ ഐ എം ഇൻ ദ US നൗ. പക്ഷെ ഞാൻ റിസർച്ച് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പം ക്ലാസ്സസിന്റെ ആയിട്ട് എനിക്ക് അധികം പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ TA ആയിട്ട് ഐ ഹാവ് ടോട്ട് സം ക്ലാസ്സസ് ഹിയർ, സോ എനിക്ക് റഫ്ലി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ്. ആൻഡ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. ഐ തോട്ട് IIT മദ്രാസിൽ the physics education was comparable with the top university anywhere in the world എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ,
നമ്മുടെ അശ്വിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അശ്വിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹിസ് സ്റ്റഡിങ് MSc ഫിസിക്സ് ഇൻ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഹൗ ഷുഡ് ഐ പ്രിപ്പയർ ഫോർ PhD ഇൻ ഫിസിക്സ്? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മള് PhD എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ബിഗ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് യു ഗോയിങ് ടു ബി വർക്കിംഗ് ഓൺ സംതിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. അപ്പം നമ്മള് ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എന്തിനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആ ഫീൽഡിനെ പറ്റി കുറച്ച് read up on what is the cutting edge research that is happening in that field. ഇപ്പം ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫീൽഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വേണം. And then other than that, there's not much you can do. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് MSc എന്ന് പറയുമ്പോൾ you already probably have the necessary skills to work in whatever field it is. And our stage it's about preparing an application that shows that okay, I'm serious about this. I have done some homework. എനിക്ക് ഈ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് റിയലി ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കൂടെ കാണിക്കണം. സോ that would be my advice to Ashwin. Yeah. Hello. Okay. Yes. Hello. Can I ask a question? Go So ahead. actually, during our 9th and 10th classes, we are very confused what field to choose, like whether to go for maths or for science. And later at 11th or 12th stage also, there are like bio, and then there is commerce, and then there is maths and physics and chemistry. So at that stage, what drove you towards choosing these fields, and whether you knew at that time that you will become a scientist later and work on such a like innovative career, and what are the teachers that inspired you, like what message will you have for children who are still studying in their 9th or 10th class, and in their schools, and they like want to pursue your career path? So what message will you give? Yeah, so again, few parts. So I think firstly, whether I knew, of course, I didn't. I mean, I wanted to be successful, but of course, you can't know that. You might. The reality of the world is you might try very hard and you might do all these things and you might still not be. You might not get everything you want, and that is the reality. But I wanted to kind of do something big, and so I worked towards it, and I was lucky to have the opportunities. And there's two things. I put in the work, and I was able to get some opportunities which allowed me to kind of pursue this career path. And then I definitely did not know at that level, when I'm in when you're 15, 16, it's hard to know that okay, this is what I want to make a career of. So my advice would be pick some general you're not going to make you would have some idea of what rough areas you're interested in. So you're not going to change fields from maybe physics to psychology. That might be a big change, but going from maths to physics or physics to chemistry, there's a lot of common skill sets that all of these disciplines require. So for example, thinking analytically and quantitatively, programming nowadays is kind of a must. So what I would advise is kind of identify these skill sets which allow you to make if you decide to make a slightly different choice, those skill sets are not completely useless in the new choice that you make. Choose your the things that you're trained in such that you have the option of kind of going into slightly different trajectories if you want to. So those would be my advice. Does that answer your question? Yes, that answers my question. Just one follow-up question. Lot of Malayalam students are looking to you for inspiration, and what would you like say for them to get where you are? Again, you have to put in the work, so that is definitely a requirement, and then you have to kind of take advantage of
every opportunity you get. And sometimes you also have to be, like I said, you have to take the initiative to kind of look for opportunities. So it might be that if you just wait for an announcement of some internship or research program or something, yeah, nothing will come. But you have to kind of take some initiative and look around at what's happening. And yeah, I will again say it's a slightly different time now, because the internet is there and you can really have easy access to this information. So look around at what is there, and then once you have a goal in mind, then work towards that goal. You know what is required to get there, and put in the work. Take the feedback that you get, whether it is from people who are training you or from your exams or whatever it is, and then improve on whatever your weak points are. And then yeah, from your side, put in the maximum effort that you can to make your case strong. Unfortunately, like I said, that doesn't guarantee success. You need a little bit of luck also. This is the reality. But from our side, what we can do is don't think that, oh, I should have done some more work on this one thing or the other thing. Put in the effort, and high probability that you will be successful. So actually, one or two follow-up questions more. So Sure. can you share your experiences from schooling? Like, did the subjects that interested you, did they change over the course of time? And about your family background also, so that the participants can relate to your journey. Yeah, of course, they've changed a lot, particularly in this kind of science/technology field. Even the kind of popular story is that in the phone that you're probably holding right now, there is more computing power in that thing than the rocket that went to the moon in 1969. So yeah, these things are evolving very quickly, and there was no notion of coronavirus universal vaccine or anything like this 15 years ago. But now that is such an active area of research, and there's a lot of opportunities in biomedical research. There's a lot of opportunities in quantum computing. All these words weren't even around when you're in school. So yeah, things have definitely changed. But that is the nature of it, and that's the point. Like, you want to be working on some new problems and exciting problems. That was a big factor for me. And yeah, so as far as family background is concerned, yeah, I mean, like I said, I was very lucky to have all these opportunities and the support from my family to kind of pursue these options. So yeah, I attended the session yesterday too, and there was some talk about, like, various financial pressures and stuff like that. And honestly, I never had any financial pressure to support my family or anything like that. That was my personal experience. And I will admit that you have to kind of take that into account when you're choosing a career path as well. But it does not have to be everything, is my opinion. Yeah. Thank you. ഓക്കെ സർ, ഷഫി സർ, ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് സർ. Yeah. ഒന്ന് എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടി +2 കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് ജർമ്മനിയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ PR കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചിലപ്പം കുട്ടികളുടെ ആൻസൈറ്റി വരുന്ന +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ജർമ്മനി. Yeah, I mean, I think that is definitely possible. You would have to apply for so +2 into you would be entering an undergraduate program in Germany. അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് like personally ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ അറിയാം. So I would say that yeah, you have to go and research what is the process for applying to a German university. അതെന്തായാലും that avenue is open, that is for sure. And what the second part എന്തായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ? PR കിട്ടുമോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ PR കിട്ടുമോ? ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചത്. Yeah, it is difficult to say because immigration and അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് comment ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, sorry. But it is that you can definitely go to Germany and study. I know people who have done that. +2 into directly പഠിക്കാൻ പറ്റും. Yes.
അതുപോലെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാറിന്റെ റിസർച്ച് വർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് MS അതുപോലെ BS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി റിസർച്ച് 3 വർഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ എത്ര ഈ വർക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് കുറെ ലോങ് ടൈം ആണോ എത്ര വർഷം, ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവർ ചോദിച്ചത്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം ഇതിനു വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു Yeah, it is a long process. Appo IIT il ഞാൻ 5 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു, but that was because I did a BS and MS. അപ്പോൾ 2 ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് 5 വർഷമായിരുന്നു. And then my PhD was 5.5 years. അപ്പം that which is long. പക്ഷേ ഇപ്പം ചില സ്ഥലത്ത് 5.5 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സമയമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ PhD ചെയ്യുന്നത് 10 വർഷമൊക്കെ എടുത്ത് PhD ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇപ്പൊ ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന മാതിരത്തെ പ്രോബ്ലം അല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് PhD പ്രോബ്ലംസ് ആർ അൺസോൾവ് പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പൊ അതിലൊരു സക്സസ് കിട്ടാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ അറ്റ് സം ലെവൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ലെവലിൽ ഞാൻ ഇത് എത്തിച്ചു, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ടു ഗ്രാജുവേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആരും പറയാൻ പോകുന്നില്ല, ഓ യു ഹാവൻ ഡൺ ദിസ്, യു ഹാവൻ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം സോ യു കാനോട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് ഇസ് റെയർ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്ന ലെവൽ വരെ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് then you can graduate. But it is a long process. Yeah. Okay sir, ഈ പ്രഷറുകൾക്കിടയിൽ തന്നെ സർ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർ ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ്, ഒരു ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അതേപോലെയുള്ള എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസോ അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്താ. അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ ഗിറ്റാർ വായിക്കും, ആൻഡ് മ്യൂസിക് ഇസ് എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയാണ്. ആൻഡ് ഇൻ ജനറൽ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഇപ്പം your career is one thing, പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫ് is the main thing, and so you should pursue your interests outside of your career as well എന്നാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ. ആൻഡ് ഫ്രം എ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നല്ല ഗ്രേഡ്സും CVയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം സംടൈംസ് യുവർ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ വേ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ പേഴ്സണലി ഐ നോ ദാറ്റ് മൈ ഫോമർ ബോസ് അറ്റ് കാൽടെക് അങ്ങേരും ഈ മ്യൂസിക് ഒക്കെ വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആ ഒരു 1 line ഉള്ളതുകൊണ്ട് it jumps out at him a little bit, and that is definitely a factor. So from a practical point of view, നമ്മുടെ extracurricular activities add something to your application. But more generally, I think it is important to pursue your interests, be healthy, and be happy. That is very important, I think. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു കുട്ടി ഇപ്പൊ +2 ആണ് പഠിക്കുന്നത്, അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതും കൂടി ആയ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളുടെ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. it is ചിലപ്പം ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. നോട്ട് എവരിബഡി നോസ് 12th നമ്മളെ ഇന്ന ട്രാക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനിറ്റീവ് ഇത് ചിലപ്പം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി try and identify a broad field. ഇപ്പം you might not want to do gravitational wave research in physics, പക്ഷെ roughly I want to work in experimental physics എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം ഞാൻ I try to become good at things that would be good for many different experimental physics projects. അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു, പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, അങ്ങനത്തെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ അക്വയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത്. അപ്പം that would be my advice. Try and identify a broad goal and get good at some skills that would be useful in that broad goal, and maybe you work undergraduate school, university പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും.
അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് സാർ ഇട്ട സമയം നമുക്ക് ആവാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇനി കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സാറിനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നല്ലേ സർ? അപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ടൈമിങ്ങിന്റെ ഗൗതം സർ. യെസ് സർ. ഓക്കെ. ഏർലി മോർണിംഗ് ആയിരിക്കും അവിടെയാണ്. ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ് ടൈം. ഒരു 5 o'clock അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലേ സർ? 5:30 തുടങ്ങി, ഇപ്പൊ 5:30 തുടങ്ങി 6 അല്ലേ സർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഏർലി മോർണിംഗിന് എഴുന്നേറ്റ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്, സയൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് തന്നതിന് ഒരുപാട് നന്ദി. ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓഫ്ലൈൻ ഒരു സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കൊറോണയൊക്കെ നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോ the opportunity, thanks, and it's a good thing. I hope the പിള്ളേർക്ക് ഇതൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഹോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. Thanks. I think you Dr. Ramya, you're muted. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് +2 ചെയ്ത കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ സയൻസിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമോ? അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ്, സോറി. ഓക്കെ സർ. സാർ ജോയിൻ ചെയ്തവരെ ഒരു ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാൻ തോന്നുന്നു സാറേ. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂജൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഫിസിക്സിന്റെ കോഴ്സസ് ആയ അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സും ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് ആയിട്ട് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഴ്സസ്, അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. കോഴ്സ് എങ്ങനെയാ കോഴ്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട്? കാരണം ഈ കോഴ്സസ് അവർക്ക് ചിലപ്പം അവയർ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി ആ ലെവലിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷത്തിൽ നമ്മൾ കുറെ ബേസിക് കോഴ്സസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ആദ്യത്തെ 2 വർഷത്തില് ഇൻ മോസ്റ്റ് പ്ലേസസ്. ആൻഡ് അപ്പം ആ ഇനീഷ്യൽ ബ്രോഡ് ട്രെയിനിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഐ എം ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആദ്യത്തെ 2 വർഷം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ഡൂയിങ് ദ കോമൺ കോഴ്സസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ഹാഡ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഐ വാണ്ട് ടു ബി ഇൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫിസിക്സ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫിസിക്സ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കോഴ്സസ് ചെയ്തു. പിന്നെ വൺ തിങ് ഐ വിൽ സേ, കോഴ്സ് വർക്ക് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് അതാണ് നമുക്കൊരു ബേസിസ് തരുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻ യുവർ ആക്ച്വൽ റീസെർച്ച് നമ്മൾ ഐ മീൻ കോഴ്സ് വർക്ക് ഇല്ലാണ്ട് പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ ദ കോഴ്സ് വർക്ക് ഇസ് നോട്ട് എവറിഥിങ് ബിക്കോസ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ ദ കോഴ്സ്. യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ എ ന്യൂ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ആ ഒരു ആംഗിളും ഉണ്ട്. സോ ദ കോഴ്സ് വർക്ക് ഇസ് നോട്ട് എവറിഥിങ്, പക്ഷെ it is important that you have the basic knowledge of what you're working on. അതെന്തായാലും വേണം. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 minutes കൂടുതലായി. എനിവേ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഷഫീഖ് സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻകൺവീനിയൻസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ലീവ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. Thanks. എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുഡ് ലക്ക്, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് in everything. You are young, so you have your whole life ahead. You'll all be successful in every area. Shall I just exit the call then? Yes, thank you. Okay, thanks. Have a good day. Bye.